Is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes. We stopped here discussing this critical moisture content and drying rate. So when you have this curve, so similar curve, see, we have started the topic on drying. We have seen some mechanism and we have seen some applications, and we also saw some uh, the material nature with respect to drying, like crystalline solids, amorphous solids, and important terms also we have seen, right? So we also uh, saw some important calculations like wet moisture content on wet basis and moisture content on dry basis. So like this, we have seen some calculations and drying rate. So today we are going to discuss the important topic like rate curve. So rate curve, and then we also derive. So we will see first. So what we will do? We will see the drying rate curve, the nature of the curve. So nature of the curve we will see, and then we will see some derivations like how to calculate drying rate, drying time. I can say that drying time required. So drying rate required for a particular drying. That means if you are given some limits like some 50%, suppose, sorry, 50% to 20%, how much drying rate required, or 30% to 20%, how much drying rate required. Like this, or otherwise 20% to 10%, how much drying rate required. So if you are having some uh, limits, some specification like this, how to calculate drying rate. Okay, so mm, we will see the designing part, that means drying rate calculations and all, and after that we will conclude this topic drying with the help of some equipment, some discussion on some equipment. We don't discuss this equipment in detail, but I will give in equipment overview in brief. Okay, so with this, we will close this topic today. And tomorrow and the day after tomorrow, sorry, day after tomorrow, there won't be class. I think this week we won't get any other classes except tomorrow. So after that, we will start the last topic, and after that, I will give you all the notes related to the topics. So all of you are required to uh, go through all that material and prepare a notes. And mid papers I'm correcting, and I would like to tell you something. Many students, somehow actually I can find many students copied material from one another. That means they discussed something and they wrote something. So most of the students, they wrote same answers, and that too whatever they found in on internet, they wrote the answers. But I gave the marks. It doesn't mean that I did not look into your papers. I gave marks only to do favor for you, because if I cut the marks, it will be loss for you. Already you are attending online classes, so that is why I did not cut the marks. I gave maximum marks for all of you, only to do favor for you. But it doesn't help you except giving grades. But if you are really want the benefit from it,
you have to know the right answers and submit the assignment. So I already sent some messages to some students, but I did not send to you all because some more corrections are pending. So once that is done, I will give you the instructions to submit the assignment. The assignment means whatever you submitted in a mid exam, that is not required. What you have to do, you have to take the question paper, you have to find out the answers what based on our lectures, then you have to write the answers. So I'll give you instructions, don't worry. So today we will start the topic on drying rate. So first we will complete this topic, then we will go further. So before that, I just want to show you some material which I will circulate to you all. So this is a like a topic, some material available in on internet for drying. So I will give you, I will forward this material to you all. It will be useful for mass transfer too also, like next semester subject. So I'll give you this. So we are not discussing all these things, but we will discuss some points, and after that I will circulate this material to you all. So I just wanted to show you the material, so you can go through this material if you read any reference. So I will circulate this material to you all. Okay, but it doesn't contain all the topics. Only few topics it contains. So remaining things I will try to find out some other source. Yes, drying rate we are going to discuss. So what is the drying? So drying rate curve. So drying rate curve. So this thing, when you observe this drying rate curve, so already we have seen some curve in this shape, right? So here I gave relative humidity, but now I will define some term called drying rate. R. Sometimes it can also be represented in terms of N. Okay. So it can also be represented in terms of N. Why? Because I will tell you the reason. So here the moisture content on dry basis. So which is expressed on dry basis. Moisture content on dry basis. So why this? What is this R and N? So if you want to see the definition, so what is N or R? What is N or R? So if you see this, so the R is the amount of moisture, N or R. You can say, because some textbooks they represent in terms of R, and some textbooks they represent in terms of N. So it is nothing but the amount of moisture evaporated per unit area per unit time. So by the definition, you can see that it represents similar to flux, right? So moisture flux removal. So flux ante ante kada amount per unit area per unit time ani anukuntam kada. So if you see this definition, you can say that it is similar to flux. So that is why you can represent this in terms of N or R. So it's up to you which nomenclature you use. So both are correct, because some textbooks they use N, or some textbook they use R. Only thing is it represents the amount of moisture that is evaporated per unit time per unit area. Now we will see what is the equation for calculating N. So if you see this, if you observe this, what is the equation that can be used for calculating
R or N. So generally, if you know mass transfer coefficients and all those things, you can use those terminology. But I am not going through that topic again. So because those are like, especially whoever is doing some research on some mass transfer, especially on drying, they can go with the help of mass transfer coefficients and all those things. But since we are not at this level, we are not required that much details. So I give you some other equation, but if you are required, I will give you the other equation also for your reference only. So, but here I can say that n, I can use n as a location, right? So this this can be defined as amount of moisture right now. So amount of moisture removed. So the previous decision, amount of moisture evaporated or removed per unit area per unit time. So I can say that, see, I'm writing something like this. You just observe the formula dx by d theta. Okay, dx by d theta into minus s by a. Okay, what is that? What are these terms? I can say. Suppose if your moisture content is reducing from x1 to x2. So initial moisture content is x1 and final moisture content is x2. Okay. Suppose if you are removing moisture, so what it will happen? So if you are removing moisture, so the x1 becomes x2. Okay. So after removing moisture content. So this is like you are removing some moisture content, and you got a final moisture content as x2. Now I will give you some example. So with that you can have some better idea. Yes. See now. Uh, Suppose I already gave some similar question in the mid exam also. Suppose you have some 100 kgs wet solid. Wet solid means suppose with a 20% moisture content. Okay. So that means, see, you have 100 kgs of wet solid with 20% moisture content. That means you have 100 into 20 by 100, that is 20 kgs of moisture. Okay, because 20% moisture content. So now remaining 80 kgs. 80 kgs is the dry solid, right now? That is not so. You have 100 kgs. Out of 100 kgs, 20%. That means 20 kgs is the moisture content, and remaining 80 kgs is the dry solid. Okay. That means this moisture content is expressed in terms of wet basis. Now, if I express this 20% in terms of dry basis, what will happen? If I convert that, if I want to convert that 20% on dry basis, so what will happen? So dry basis ante ఏమవుతుంది? A kg of moisture divided by kg of dry solid into 100. That is the formula, na? Already we have discussed. So మనకి ఇక్కడ 100 kgs లో 20 kgs moisture ఉంది, 80 kgs dry solid ఉంది. So now what will happen? So 20 kgs, so already someone calculated.
So 20 by 80 into 100, that is 25%. And then wet basis అయితే 20% and dry basis అయితే 25%, right? So already someone calculated and told me, yes, 25%. So now it is a 25%. Now you have now I will write down all the data. So now you have dry solid weight is 80 kgs, and small w is 20%, that means wet basis, and capital S is 25%, this is dry basis, right now. So this is wet basis and this is dry basis. Okay, so now you have dry solid as 80 kgs and wet basis 20%, and dry solid is 80 kgs and the moisture content is 20 kgs. And if you express this one only with the help of wet basis is 20% and dry basis 25%. This is the overall information you have. Now, if you are assuming, suppose if you are assuming to drying removes 10 kgs of moisture. Okay, so 10 kgs of moisture, or otherwise you can say that suppose if you don't do that one, assume the moisture content is required to be removed from solid okay, so from solid, so the amount of moisture content, so from the solid you have removed some drying, so after drying you got new values for moisture content, that is double, this is, let's say this is w1 and this is x1, and now the new moisture content is w2 and x2. That means same moisture content only. If you are representing in a wet basis, it is a w2, and if you are representing in a dry basis, it is x2. Okay, now you have these values. Now that means after removing moisture content, you got these values. Now how to calculate the amount of moisture removed? So what is the amount of moisture removed? అంటే ఇది ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చారు మీకు, అంటే ఎగ్జామ్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ, సో 20% నుంచి 30% వచ్చింది, 30% నుంచి 10% వచ్చింది అంటారు. సో if you get that values, how to calculate the amount, the quantitative measurement, the quantity of moisture that is removed during this drying operation. Okay, so how to calculate? సో జనరల్గా ఇదేంటిది వెయిట్ ఫ్రాక్షన్ కదా, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను W2 యూజ్ చేయాలి అంటే డ్రై బేసిస్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సారీ వెట్ బేసిస్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో W అంటే వెట్ బేసిసే కదా, సో సపోజ్ W1 నుంచి W2కి వచ్చింది, అవునా? సో నేను డైరెక్ట్ డ్రై సాలిడ్ టోటల్ వెయిట్ ఇంటూ W1 minus W2 వేయచ్చా, వేయకూడదా? Anyone can say? Can I get this value correctly or not? So if I put the total weight into W1 minus W2, what will happen? And I will give you another expression. So suppose if I want to use dry basis, so dry solid into x1 minus x2, so which will give you the right answer? So
which will give you the right answer. Can anyone say? Think about it and let me know. If I want to use whether this is correct or this is correct or both are correct, which can be you simple to use it. Can anyone say? Think about it. Are you there? Can anyone say? Second one is right. And anyone else? Second is wrong. Again, second one is right or wrong? No, I didn't get first one wrong. Yeah. Anyone else? Okay, I'll give you one example. Already we have seen no that calculate. So we have 80 kgs dry solid we have now. So same data I'm writing again. So 20 kgs moisture content and what we got W1. That means in where wet basis that is 20% and dry basis that is 25%. All these things we have got now. Suppose wet solid means, so wet solid, what is the meaning of wet solid? So wet solid means dry solid plus moisture, right? సో నేను ఇప్పుడు వెట్ సాలిడ్ని ఇప్పుడు వెయిట్ ఆఫ్ వెట్ సాలిడ్ని నేను M1 అనుకున్నాను. ఓకే, this is like a weight of wet solid, that is M1 initial wet. So let's assume I'll write down all these things, it will be easy for you. So assume M1 as weight of wet solid. Assume M is equal to weight of wet solid and S is the weight of dry solid. ఓకే, సో M అంటే ఏంటంటే వెయిట్ ఆఫ్ వెట్ సాలిడ్, S అంటే ఏంటంటే వెయిట్ ఆఫ్ డ్రై సాలిడ్. సో ఇనిషియల్ వెయిట్, సో బిఫోర్ డ్రైయింగ్, సో బిఫోర్ డ్రైయింగ్ M1 ఎంత చూడండి, M1 అంతా 100 kgs కదా, అంటే మనం ఇనీషియల్గా మనం తీసుకుంది అంటే ఏంటది S1 ప్లస్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. సో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని మీరు ఎలా డినోట్ చేసుకోవచ్చు? Suppose if I want to denote with the help of M1 అంటే small m. So small m is amount of moisture. So weight of moisture. Okay. So S1 plus M1 that is 80 plus 20 that is 100. Okay. So after drying M2 is equal to ఈ డ్రై సాలిడ్ ఏమి వెయిట్ మారదు కదా. సో మనకి డ్రైయింగ్ లో మారేది ఏంటి? మాయిశ్చర్ కంటెంట్ మాత్రమే, దాని వెయిట్ మాత్రమే మారుతుంది. సో డ్రై సాలిడ్ యొక్క వెయిట్ అనేది మారదు కదా. సో ఇక్కడ S1 అనేది ఇక్కడ కూడా S అనే ఉంటుంది. ఓకే, S1 అండ్ S2 బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఐ పుట్ దిస్ యాజ్ ఎ S ఓన్లీ, ఎందుకంటే అది బిఫోర్ డ్రైయింగ్ ఆఫ్టర్ డ్రైయింగ్ ఏమీ మారదు. డ్రై సాలిడ్ అనేది సో ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో నేను S1 S2 అనుకున్నా నేను
ఎస్ అనే అంటున్నాను. లేదు మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇలా రాసుకోండి. ఓకే, సో ఎస్ ప్లస్ M2. ఓకే, సో 80 ప్లస్ M2 అనేది నాకు తెలియదు, అవునా కదా? సో M2 అనేది నాకు తెలియదు, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఎంత వెయిట్ రిమూవ్ అయ్యింది అనేది నాకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఈ 100 ఈ 80 ప్లస్ M2 మనకి సేమ్ కాదు కదా. అంటే M2 అనేది మనకి ఆల్రెడీ 20 కేజెస్ నుంచి రిమూవ్ అయ్యింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది 20 కన్నా బిలోనే ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేస్తే M1 అండ్ M2, సో M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అండ్ M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 ప్లస్ M2, అంటే ఇది ఆల్రెడీ 20. సో ఆబ్వియస్లీ M2 అనేది M1 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి M2 అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మాస్ weight of wet solid before drying is greater than weight of wet solid after drying. సో బిఫోర్ డ్రైయింగ్ ఏంటి 100, ఆఫ్టర్ డ్రైయింగ్ ఏంటి 80 ప్లస్ M2. అంటే ఏంటి? ఇది మాయిశ్చర్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత, ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు 20 కేజెస్ మాయిశ్చర్ ఉంది కదా, అందులోంచి 10 కేజెస్ తీసామనుకోండి, సో ఇది 10 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 90 అవుతుంది. లేదు నేను 5 కేజెస్ తీసాను అనుకోండి, అప్పుడు 5 కేజెస్ తీస్తే 15 కేజెస్ వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు 95 కేజెస్. సో మనం తీసుకున్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లో ఎంత రిమూవ్ చేసామో తర్వాత మిగిలిన మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే టోటల్ వెయిట్ వస్తుంది. సో ఎంత వచ్చినా కూడా మనకి బిఫోర్ డ్రైయింగ్ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది, అవునా? అంటే కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే వెన్ ఐ కన్సిడర్డ్ వెట్ సాలిడ్, సో ద వెట్ సాలిడ్ weight changes, right? So weight changes with respect to drying. Whereas if I consider dry solid, it remains, weight remains in after and before and after drying. Okay, so that is the advantage of considering on dry basis, because you can simply calculate by taking difference. How it is possible, you just see now. So if I consider this the same problem, so what is the problem now? Same problem. So wet solid 80 kgs, all same problem. Dry solid, sorry, wet solid 100 kgs and dry solid 80 kgs. And the W1 20% and X1 25%. And after drying the values are given as W2 as a some W2 we did not it was not given. So let's say X2 as 20%. Suppose W2 is not given, suppose they asked some wet basis only. So W2 is not given, so they told that X2 as a 20%. Okay, suppose let's assume this case. Now initial moisture content, how much? So initial moisture content is, so dry basis means మనం యూస్ చేసినప్పుడు డ్రై సాలిడ్ వెయిట్ కదా తీసుకోవాలి. సో టోటల్ డ్రై సాలిడ్ వెయిట్ మల్టిప్లైడ్ బై పర్సెంటేజ్, దిస్ పర్సెంటేజ్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ moisture content, you can say that 80 multiplied by final value 20 by 100. So moisture removed ante enti? Initial minus final. So initial minus final moisture content, that is 80 into 25 by 100 minus 20 by 100. I can say like it, no? Ante enti
నేను దీన్ని ఫార్ములా రూపంలో రాయాలి అనుకుంటే నేను ఐ కెన్ రైట్ డౌన్ లైక్ అ వెయిట్ ఆఫ్ డ్రై సాలిడ్ మల్టిప్లైడ్ బై xi మైనస్ x ఫైనల్. ఓకే, సింపుల్గా నేను ఇలా రాసుకోవచ్చు. అంటే వెయిట్ ఆఫ్ డ్రై సాలిడ్ ఎందుకంటే సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కామన్గా తీసేసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్ మైనస్ ఫైనల్ తీసుకుంటే నాకు వాల్యూ వచ్చేసింది. బట్ వెన్ యూ కన్సిడర్ దిస్ వెట్ సాలిడ్ యూ కెనాట్ టేక్ అవుట్ దిస్ డ్రై సాలిడ్ కామన్ లైక్ డ్రై సాలిడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్ ఫైనల్లో కూడా మనం 80 వేసాం, ఎందుకంటే డ్రై సాలిడ్ వెయిట్ సేమ్ ఉంటుంది కదా. అదే వెట్ సాలిడ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ 100 వస్తుంది, ఇక్కడ వేరే వాల్యూ వస్తుంది, అంటే రెండు వాల్యూస్ మారిపోతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై we use for actually this dry bases. Okay, so now what we ultimately what we are trying to say is, so generally we use dry bases for simplification of calculation. Okay, so already now what is the term we use? Actually drying rate is equal to minus s by a dx by d theta అని అనుకున్నా. dt ఆర్ d theta, ఇక్కడ మనం t అని అనుకోవచ్చు లేదా theta అయినా అనుకోవచ్చు. సో అది ఎలాగొస్తుందో మీకు చూస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు n అంటే ఏంటి? అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ రిమూవ్డ్, అదే కదా మనం అనుకున్నాం. మాయిశ్చర్ రిమూవ్, ఏరియా, టైం. ఇందాక డెఫినేషన్ లో రాసాను, ఇక్కడ ఫార్ములా రూపంలో రాస్తున్నాను. ఓకే, సో అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ రిమూవ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం, అదే కదా మనం ఇందాక రాసుకుంది. సో దట్ నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్ములా. సో వాట్ వి అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ రిమూవ్ ఐ కెన్ సే దట్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా డ్రై సాలిడ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అని. సో డ్రై సాలిడ్ వెయిట్ ఇంటూ x1, that means xi minus x final. Okay, so like this I can write now, xi minus x1 divided by dt అంటే టైం యొక్క డిఫరెన్స్. సో టైం పర్ ఏరియా కాబట్టి ఆ ఏరియా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది సాలిడ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సో ఈ సాలిడ్ పై నుంచి మనకి డ్రైయింగ్ అనేది జరుగుతుంటే ఈ ఏరియా ఎంత అంటే ఈ ఏరియా నుంచే కదా మనకి డ్రైయింగ్ మాయిశ్చర్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో ఫ్లక్స్. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు డ్రైయింగ్, నాట్ టోటల్ ఏరియా. ఓకే, నౌ I can write down this formula again. So you just see, I can write down this formula again. Why? Because see, this is a drying solid, and from here the drying is happening because this is exposure to drying. So this area if I take, so now what happens? S into dx by dt or d theta. E t place lone sometimes they use d theta, like this they can use. Okay, dx by dt divided by a అంటే ఏంటి? ఈ s ఇంటూ dx by dtt అంటే ఏంటి? s ఇంటూ dx అంటే ఏంటి? మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ రిమూవ్డ్. సో ఇది కేజెస్ పర్ యూనిట్ టైం, ఎంత టైంలో రిమూవ్ అయింది. పర్ యూనిట్ ఏరియా, ఎంత ఏరియా నుంచి రిమూవ్ అయింది. ఓకే, యూ గాట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. s ఇంటూ dx అంటే మళ్ళీ రాస్తున్నాను చూడండి. So amount of moisture content removed is S into, that means weight of dry solid into dx. This is the amount of moisture removed divided by dt, that is the time taken for drying, divided by a area of the solid which is exposed to drying. So which is exposed to drying ante, again this is a very important. Sometimes it will be asked, suppose you have cylinder like this. ఓకే, మీరు ఎయిర్ ని ట్యూబ్ నుంచి పంపిస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎయిర్ అండ్ దిస్ ఇస్ సాలిడ్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్ అనేది ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది? సో ఈ ఏరియాలో, రైట్? ఈ ఏరియాలో ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఏరియానే తీసుకోవాలి మీరు, ఈ ఏరియా తీసుకోకూడదు.
Suppose you have the same solid and air is coming like this, అంటే మనకి డ్రైయింగ్ అనేది ఈ సైడ్ లో జరుగుతుంది. అప్పుడు మీరు ఈ ఏరియా తీసుకోవాలి, ఇటు సైడ్ ఏరియా తీసుకోకూడదు. ఓకే, ఇటు సైడ్ ఏరియా తీసుకోకుండా, అంటే మనకి డ్రైయింగ్ కి ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ అయ్యిందో, అంటే డ్రైయింగ్ కి ఏదైతే ఎక్స్పోజ్ అయ్యిందో ఆ ఏరియాని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. సో ద ఏరియా విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఎయిర్ ఆర్ డ్రైయింగ్ మీడియం, okay, drying gas, you should not consider that area, right? So whatever the area which is exposed to that drying gas, that area needs to be considered. So in this case, the area here, this is the area exposed to drying gas, so you have to consider this area. You should not consider this area. And if you consider the like the drying gas is flows across this cylinder like this, so you should consider this area. So you should not consider this area. Okay. And now see, this is like a sorry, this is s into dx. So yes, yes, s into dx and a by dt. So now if you see from initial to final, the value decreases. So generally I can say that minus dx by a into dt. Only this minus indicates that the moisture content decreases from ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ వాల్యూ. సో మనకి ఫైనల్ గా వచ్చే వాల్యూ ఇనిషియల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఈ మైనస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం, అంటే క్వాంటిటీని మనం పాజిటివిటీ చేసుకోవడానికి. సో అల్టిమేట్ గా నాకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏంటి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎస్ బై ఏ డిఎక్స్ బై డిటి. సో హియర్ ఎస్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ డ్రై సాలిడ్. So you can say that in kgs or any one. So A is the area of solid exposed to drying in terms of meter square, you can say. Okay, and dx is the moisture content, and the t is the time. So time required, or either you can say that time. Okay, so time in hours. So you can say now the value, the n has the value of some value in terms of kg per meter square per hour. So n has the values of, so units kg of meter square per hour. Okay, so this is called drying rate. Generally they call this as drying rate. So this is called drying rate. Now we will see some curve and then we will see some derivation. Yeah. Now if you see the curve, like a drying rate curve, this is very important. Most of the questions will be asked in this only. So drying rate curve. So if you see this, so if you have drawn the data on a rate, that is n on a y-axis, and the moisture content on a dry basis on x-axis, so you get the similar curve as we saw in the earlier. So you get the similar curve like this. So this is straight line and this is some curve. It is some drawing problem. The pen is so you have some straight line here. Then you have this.
We have some color motion. We have this so you have first constant drying rate. Just, because of some drawing issue, I'm redrawing. So this is the initial moisture content, that is xi. Okay. Already I showed this curve, no? Xc. This is a critical moisture content, and this is x star, equilibrium moisture content. You can say. Now this is called constant uh, rate period. So this is constant rate period, and this is called what? Falling rate. Falling rate period. Okay. So if you observe this curve, drying rate curve, you have two sections mainly. So one is constant rate, that is horizontal. So మీరు చూస్తే ఈ పార్ట్ అంతా కూడా x axis కి parallel గా ఉంటుంది అన్నమాట, horizontal గా ఉంటుంది. ఓకేనా? So if you see this, this is called constant rate period, and this 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 part is called falling rate period. సో ఇందులో కూడా కొన్నిసార్లు టూ పార్ట్స్ కింద ఉండొచ్చు. ఒకటి ఫస్ట్ ఫాలింగ్ రేట్ అని, సెకండ్ ఫాలింగ్ రేట్ అని ఉండొచ్చు. సో దీన్ని కూడా మనం ఫస్ట్ సెకండ్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఫాలింగ్ పీరియడ్ అండ్ సెకండ్ ఫాలింగ్ రేట్ పీరియడ్. సో అంటే ఒక చోట కరువుగా ఉండి ఒక చోట లైన్గా ఉండొచ్చు. సో దీనికి ఏంటి రీజన్ ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు, సో కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ మీరు ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు. అంటే డ్రైయింగ్కి, అంటే సింపుల్గా మీరు వాటర్ అనేది ఈజీగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఈజీగా మీకు వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఎవాపరేట్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఎంతో కష్టం అవసరం లేదు. అక్కడ మనకి ఎక్కువ వాటర్ అనేది ఉండడం వల్ల, అంటే సర్ఫేస్ మీద ఎక్కువగా మనకి ఈ డ్రైయింగ్ రేట్ అనేది మనకి జనరల్గా ఎలా అంటే, మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనకి సపోజ్ సాలిడ్ ఉందనుకోండి, ఇది సాలిడ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ ఏదో వాటర్ అనేది కానీ ఏదైనా ఉందనుకోండి, మాయిశ్చర్ కంటే. So this is the moisture content you have. So what it is happening? See, what are the water on the surface? అంటే ఇన్సైడ్ ఉంది, బట్ ఈ కాన్స్టెంట్ రేట్ అనేది ఎక్కడంటే దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ రిమూవింగ్ ద వాటర్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా? సో ఈ అవుట్ సైడ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ మాత్రమే రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఈ కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ అనేది ఆ ఏరియా ఆ టైంలో వస్తుంది. అంటే మీరు సర్ఫేస్ మాయిశ్చర్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఆ రేట్ అనేది ఈ రీజియన్లో పడుతుంది. అంటే ఎక్కువగా మీరు ఎంత రిమూవ్ చేసినా కూడా దానికి డిఫ్యూజన్ అనేది, అది రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ రేట్తో వచ్చేస్తుంది వాటర్. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఉంది కదా, వాటర్ అంతా కూడా అవైలబుల్గా ఉంది కదా. సో ఇన్సైడ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే కూడా ఏమీ లేదు. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో ఐ కెన్ సే దాట్ దిస్ constant rate period. So if I want to say some points about constant rate period, I can say like this. So no resistance to liquid transport.
ఎందుకంటే మనం లోపల నుంచి మనం ఏమి మాయిశ్చర్ తీసుకుంటా సాలిడ్ లోపల నుంచి. సో అందుకని చెప్పేసి ఈజీగా మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో పైన సర్ఫేస్ మీద నుంచే వస్తుంది కాబట్టి. అండ్ ఇట్ surface of the solid remains uniformly moist due to rapid transport of moisture ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. అంటే మనకి ఒకవేళ ఇన్సైడ్ ఉన్నా కూడా అది కూడా చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సర్ఫేస్ నుంచి మనం సర్ఫేస్ మీదే వాటర్ మాయిశ్చర్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం అన్నాం కదా. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ వాటర్ ఉన్నా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేసింది. అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఈ మాలిక్యూల్ మనం రిమూవ్ చేయగానే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ కూడా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. సో అందువల్ల మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి రేట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో కాన్స్టెంట్ రేట్ అనేది. But when you consider this falling rate, okay, so when you consider this falling rate, so first falling rate to second falling rate anukuntunna kada. So if you consider the falling, so I can say that falling rate, so falling rate, so first falling rate, second falling rate, so first, second. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫాలింగ్ రేట్ లో మనకేంటి కరువు ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా. సో అంటే ఎక్కడని మనకి ఇది, సో ఇది ఫస్ట్ ఫాలింగ్ రేట్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్ ఫాలింగ్ రేట్. సో ఫస్ట్ ఫాలింగ్ రేట్ అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది అన్సాచురేటెడ్ డ్రై. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి రెసిస్టెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి లోపల మనకి ఏదైతే అంటే ఆ వాటర్ అనేది మనకి బయటికి రావడానికి, సో ఇన్సైడ్ రెసిస్టెన్స్, అవుట్ సైడ్ రెసిస్టెన్స్. సో అంటే మనకి లోపల సాలిడ్ నుంచి ఏదైతే రావాలో, సో ఇక్కడ ఇన్సైడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, బయట అవుట్ సైడ్ కూడా వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ది చూసేటప్పటికి మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఇన్సైడ్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే వస్తుంది. అంటే జస్ట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఈజ్ unsaturated drying, but only inside resistance. అంటే మీకు రెసిస్టెన్స్ లేకుండా వాటర్ అనేది ప్లెంటీగా అవైలబుల్గా ఉంటే మీకు కాన్స్టెంట్ రేట్ డ్రైయింగ్లోకి వస్తుంది. లేదు నాకు మాకు మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది లోపల నుంచి రావాలి అంటే మనకి ఫాలింగ్ రేట్ పీరియడ్లోకి వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా దిస్ కర్వ్ అగైన్, సో n is so there is a constant rate period, then there is some falling rate period, first one and second one. Okay, so this is x1, that is initial moisture content, and this is xc, that is final critical moisture content, and this is x star, this is the final value, that means final value that can be achieved with the help of equilibrium. So with the equilibrium moisture content, and suppose your x2, suppose this, if you assume this curve, so I will redraw this curve again one side, or otherwise I can say I will try to find out some already drawn curve if possible.
Yeah, you see this curve, whatever the thing I have told. Yeah, this curve looks good. No? Okay, falling rate, first falling, second falling. Okay, so this is a constant rate. And why this dashed sign is there? Because sometimes ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్కి ముందు కూడా కొన్నిసార్లు ఎక్కువ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రైయింగ్ రేట్లో ఒక్కొక్కసారి డ్రైయింగ్ రేటు కొంచెం తగ్గచ్చు ఆర్ కొన్నిసార్లు పెరగచ్చు. సో అందుకని ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా. సో దీస్ టూ ఆర్ meant for like suppose if you have very much amount of liquid, so that sometimes so there can be the drying rate falling or a drying rate uh, increasing. So this is a constant period. Before constant period occurs, so there can be something like this. బట్ జనరలీ మనం ఇక్కడి నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా రేర్ కేసెస్. ఓకేనా? నౌ if I say x1 is the initial moisture content and x2 is the final moisture content, okay, xa is the critical moisture content, s is the dry solid weight, s is the dry solid weight, okay, a is the drying area and t is the time. If these are the terms I assume, now what is the time required to bring this x1 to x2? Okay, so what is the formula I do have already? We have seen, no? N is equal to minus s by a into dx by dt. Suppose I need the formula in terms of dt, or because I am interested in calculating time, so minus s by a n into dx. Right? I'm just rearranging the equation. Now, if I want to know the time, okay. So what is the time required? So I can say that minus a n by n into dx into x initial to x final. So if I want to remove this minus sign, I can write down like this. So s by sorry. So integral of minus of integral of s into dx a n. Okay. So xi to x final. So if I want to remove this minus sign, so I can change the limits here. So here xi to xf, but if I remove this minus sign, it becomes xf to xi, s into dx by an. Okay. So if I consider this equation, so I want to simplify this equation further. So what will happen if I want to simplify this equation? What will happen? So I'll copy this image again. Because this image is required for our calculation. So what is the equation you have? 0 to t dt is equal to integral of xf to xi s into dx by an. Okay, this is the formula we have. Now
if I say that, as we know that already S is the constant, because dry solid weight remains same throughout the drying. So S is constant, so I can take it out of the integral, because సో ఇంటిగ్రల్ ఏమేమి ఉండాలి, ఏవైతే చేంజ్ అవుతున్నాయో ఆ టర్మ్సే ఉండాలి, ఏవైతే కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయో అవి బయటికి తీసుకొచ్చేయచ్చు కదా. సో ఐ కెన్ టేక్ దిస్ ఎస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్. And area of the drying area, that is also I can take out, because the drying area also do not change with respect to drying. So I can take out this S and A, so because both are constant, so I'm taking them out. Xf xi into dx by n. So these two are remaining. And 0 to t అంటే మనకి ఇక్కడ t అనుకోవచ్చు కదా, t is equal to, so t is equal to s by a xf xi dx by n. So this is what left. Now ఈ టర్మ్ లో ఈ n ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది కదా, మనకి ఈ n ని ఎలాగా మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఈ n ని ఎలా రాయొచ్చు. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ xc క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్. ఎందుకు అంటే ఈ క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది దేన్ని డినోట్ చేస్తుంది, మనకి కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఫాలింగ్ రేట్ పీరియడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, అదే కదా మనకి చెప్పేది. సో సపోజ్ ఈ క్రిటికల్ x2 అనేది క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, సో దెన్ వేర్ ఇట్ ఫాల్స్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఫైనల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్సి క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అది కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ లో ఉంటుందా లేకపోతే ఫాలింగ్ రేట్ పీరియడ్ లో ఉంటుందా, ఎనీవన్ కెన్ సే? Suppose if I assume that the final moisture content after drying is greater than the critical moisture content, then what happens? So the drying rate, whether it falls under constant rate or falling rate, falling, can any other? Naresh, falling, any other? Any other? Constant, okay, constant. You just see this curve, you just see this image. You just see this image. See, ఇది x1 అమ్మా. ఓకే, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది x1. సో xc, ఇది xc. సపోజ్ x2 అనేది xc కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఇటు సైడా ఇటు సైడా? See, this is x axis no, so if you move this side the value increases, అవునా కదా? సో xc కన్నా ఎక్కువ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇటు సైడ్ ఉంటాయి, xc కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఇటు సైడ్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు x2 అనేది ఏంటి అనుకున్నాం, xc కన్నా గ్రేటర్ దాన్ అంటే గ్రేటర్ వాల్యూ, సో క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని అనుకున్నాం, అవునా? సో డెఫినెట్లీ ద x2 ఫాల్స్ అండర్ దిస్ రీజియన్. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, సో ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ కాన్స్టెంట్ రీజియన్. ఓకే, సి xc కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కాన్స్టెంట్ రీజియన్, xc కన్నా తక్కువ ఉంటే ఈ ఫాలింగ్ రేట్. అప్పుడేంటి, ఇదంతా కూడా కవర్ అవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ ప్లస్ ఫాలింగ్ రేట్. బట్ ఇక్కడ అనుకోండి ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు ఎంతైతే ఉందో అంతవరకే ఉంటుంది. సపోజ్ ఇది x2 అంటే xc అంటే ఫాల్స్ అండర్ కాన్స్టెంట్ రీజియన్. ఇఫ్ x2
is less than Xc, then falls under falling region. Okay, so like this you can by looking at the graph you can tell in which region it is falling. సో కొన్నిసార్లు మీకు క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ అడుగుతారు మాయిశ్చర్ కంటెంట్ క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇలా ఇచ్చి వెదర్ ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ కాన్స్టెంట్ రీజియన్ ఆర్ ఫాలింగ్ రీజియన్ దే కెన్ ఆస్క్. So you just simply draw this graph and just imagine and calculate without any calculations. You can, by applying principles, you can draw. So now what happens? Suppose we are having two cases. One is x2 greater than xc and another is x2 less than xc. So what is the time required if x2 is greater than xc? What is the time required if x2 less than xc? So we have to calculate, we have to draw, we have to derive some two derivations. So I will divide this part into two parts. So one case is case 1, case 2, x2 less than xc, x2 greater than xc. Okay, so already we have a formula. So what is the formula? See, you have this formula. So you take this formula. So t is equal to s by a integral x f xi dx by n. Same formula. T is equal to s by a xf xi dx by n. Okay. So now I will try to see what is the simplification that is possible. So xf xn dx by n. So this is the n. So it falls under constant period na, constant rate na. So it constant rate అంటే ఏంటి దాని అర్థం? See, ఇక్కడ ఈ n వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ n వాల్యూ అంటే ఇదేంటిది ఇక్కడ ఇది n వాల్యూ కదా, y యాక్సిస్ కదా ఇది. ఓకే, సో దిస్ వాల్యూ, సో దట్ ఈస్ like a nc, rate under constant rate period. So that becomes nc because అదంతా కూడా మనకి ఆల్రెడీ ఈ n అనేది ఏంటి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రీజియన్ అంతా కూడా, సో దాన్ని నేను ఎన్సి అనుకుంటాను అంటే అదంతా కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి. సో నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దెన్ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటిగ్రల్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏఎన్సి ఇంటిగ్రల్ xf xi dx by, ఆల్రెడీ ఎంసీ మనం తీసుకొచ్చేసాం కాబట్టి ఇంకేం ఉండదు, జస్ట్ డిఎక్స్ ఒకటే. సో సింపుల్ ఇంటిగ్రలే కదా, అప్పుడు అదేమవుతుంది చూడండి, ఎస్ బై ఏఎన్సి ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ తీసేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సింప్లీ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్, సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే xi మైనస్ xi. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టైమ్ calculation under constant period, constant rate period. S by ANC xi minus xf. So where n already s ante ento telusu, weight of dry solid, a ante enti drying area, nc ante ee ncn matram rate under constant rate period. Okay, now what will happen if it falls below critical moisture content? అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ critical moisture content కన్నా బిలో అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉందనుకోండి x2. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది x2. సపోజ్ if that is the case, what will happen? So we have to calculate constant rate period plus ఇది, అవునా?
అంటే 2 రీజియన్స్ కింద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ రేట్‌లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. తర్వాత ఇది. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా కవర్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే. సో, ఇందులో కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ వస్తుంది. ఫాలింగ్ రేట్ పీరియడ్ వస్తుంది. సో, మనం రెండిటిని కూడా సెపరేట్‌గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సొస్తుంది. So if I want to calculate like this, so now I can divide this limits as two limits. That means, see, I can put some term xc అంటే xc వరకు ఒక అంటే క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ వరకు ఒక రేట్ పీరియడ్ కదా. సో దాన్ని నేను విడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఐ జస్ట్ పుట్. So what I am doing, just I am dividing this integral into two parts. That means up to xc, then xc. సో ఏంటి ఫస్ట్ ఎక్స్ xi నుంచి xc వరకు అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్. ఇది కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్. ఓకే. సో ఇదేంటంటే ఫాలింగ్ రేట్. సో నేను సెపరేట్గా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎందుకంటే అది 2 రీజియన్స్ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా. సో ఎస్ బై ఏ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ఎఫ్ ఎక్సి డిఎక్స్ బై ఎన్ ఇది ఇలానే ఉంచండి. ప్లస్ ఇది కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్కి ఆల్రెడీ మనకి ఫార్ములా తెలుసు. సో సింపుల్గా కదా మనకు వచ్చేస్తుంది. సో నేను దీన్ని సింపుల్గా రాసేసుకుని ఏఎన్ బై సి అని రాసుకుని, సో ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్సి అంటే x2 ప్లస్లో ఎక్స్. సో కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్ టైం ఇది. ఎన్సి అంటే రేట్ అండర్ కాన్స్టెంట్ పీరియడ్. ఇప్పుడు మనకున్న టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఇది. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం ఎలా మార్చుకోగలము. సో జనరల్గా మీకు ఈ ఫార్ములా కనుక గుర్తుంటే, మీకు ఈ ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకుంటే జనరల్గా మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా అయిపోతాయి. అంటే కొన్నిసార్లు ఎన్ అనేది ఒక కరువుగా ఎస్యూమ్ చేసుకోమంటారు. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ఫార్ములా ఎస్యూమ్ చేసుకోమంటారు. లేదా సారీ, కరువు కాదు, కరువు అంటే ఎంఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఏదో ఒకటి ఫార్ములా. లేదు, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి లైన్ ఫార్ములా ఎస్యూమ్ చేసుకోమంటారు. So based on the relation between this n and x, you can substitute this relation here and you can integrate further. ఓకే. జనరల్గా మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ ఎక్కడ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే, జస్ట్ వెయిట్ ఎ మినిట్. హలో. యా. ఓకే. ఓకే.
Am I audible? Yes, ma'am. Sorry, sorry for the waiting. Yeah. So where we are? So if you remember equation up to here, it is okay because most of the questions you can solve if you remember this equation. Or otherwise, if you require further simplification also, you can go ahead. But I will give you most of the equations, most of the uh, cases where the equation can be simplified is by assuming. So this equation, now I will write down this equation again. So T is equal to S by A integral, sorry, except xc dx by n plus S by A integral, sorry, not integral, uh, dx by n plus S by A into xi మైనస్ xc, ఇది కదా మనం కాన్స్టెంట్. సో దీనికి జనరల్గా మీరు ఎన్ వాల్యూ జనరల్గా ఎక్కువ ఏది యూజ్ చేస్తారంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి, అంటే అస్యూమింగ్ లీనియర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ ఎక్స్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్కి దీనికి లైన్ లాగా, అంటే ఈ కరువు ఉంది కదా, సో ఇది స్ట్రైట్ లైన్, ఇది స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఎస్యూమ్ చేసుకుని, అంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి లాగా ఉంటుంది కదా. సో ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకుని మనకి డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని డెరైవ్ చేసుకోవాలి అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ బై ఏ ఎక్స్ఎఫ్ ఎక్సి డిఎక్స్ బై, సో ఈ ఎన్ ప్లస్లో నేను ఏం రాస్తానంటే ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ప్లస్, ఇది ఆల్రెడీ నేను ఇది T1 అనుకుంటాను, లేదంటే టీసీ అనుకుంటాను, టైమ్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్, సో దట్ ఐ నీడ్ నాట్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకేనా? సో నేను దీన్ని మొత్తాన్ని టైం రిక్వైర్డ్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ డ్రైయింగ్ రేట్ అది నేను రాసుకుంటే, సో ఇది టీసీ అనుకుంటా. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ టైం డ్యూరింగ్ కాన్స్టెంట్ రేట్ పీరియడ్. Okay, this is the constant rate period, so I'll write down this thing. So now again I have one more unknown. This is like a slope na slope ఇక్కడ ఏముంది mx plus c. సో ఈ స్లోప్ ఎంత అనేది నాకు కావాలి కదా, సో నాకేంటి సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఫర్ దట్ I'll write down this thing. So this is xi, suppose xf, okay, and suppose this is x star as we saw right now. So slope అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను? స్లోప్ అంటే నాకు ఈ పాయింట్స్ తెలుసు అనుకోండి, సపోజ్ ఈ పాయింట్స్ తెలుసు. సో వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్? ఎంసి ఎక్సి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇది డ్రైయింగ్ రేట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ లోనే ఉంటుంది కదా. సో సో ఎంసి ఎక్సి, ఇది ఇది ఎన్ వాల్యూ మనకు తెలీదు, ఎక్స్ ఫైనల్ గా కాబట్టి ఎన్ ఎక్స్, అండ్ ఇదేంటిది జీరో, ఇక్కడ డ్రైయింగ్ రేట్ ఎంత? జీరో. సో ఇలా రాసుకోవచ్చు, ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకోవచ్చు కదా. సి ఇక్కడ ఎక్సి ఎంసి, అండ్ ఇదేముంది ఎక్స్ఎఫ్, అంటే ఇక్కడ మనకి డ్రైయింగ్ రేట్ ఎంతో కొంత ఉంది, మనకు తెలియదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈక్విలిబ్రియం వచ్చేటప్పటికి డ్రైయింగ్ రేట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ డ్రైయింగ్ అనేది ఏమి జరగదు కాబట్టి మనకి జీరో ఇది. సో ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో స్లోప్ అంటే ఏంటి? మనకి y2 మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లో అని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ దట్ ఫార్ములా, సో
సపోజ్ y2 minus y1 is divided by x2 minus x1 అలా రాసుకుంటే xc minus x star, suppose if I consider this point and this point, sorry, if I consider this point and this point, so nc minus 0 divided by xc minus x star, this is the slope of this line, is equal to slope of this line. ఈ లైన్ కూడా స్లోప్ ఈక్వల్ గా చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు నేను, n మైనస్ జీరో డివైడెడ్ బై xf మైనస్ x. సపోజ్ నేను ఈ లైన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాను, అంటే మొత్తం ఇదంతా ఒకే లైన్. సో ఫస్ట్ ఏం రాస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఈ 2 పాయింట్స్, అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని, అంటే ఈ పాయింట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని స్లోప్ రాసాను. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద స్లోప్ కన్సిడరింగ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్లోప్ కన్సిడరింగ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు nc ఇంటూ nc మైనస్ 0 అనుకోండి, xf మైనస్ x స్టార్ divided by xc minus x star, right now. See now I got the values in, I got the relation between x and n kada. N is equal to nc into xf minus x star. This relation I can substitute in the equation. So what is the equation now? I have t is equal to s by a integral xf xc dx by n plus tc, ఇది కదా ఉంది. సో ఈ n ప్లేస్ లో నేను ఏం రాస్తానంటే t is equal to s by a xf xc dx by, సో దీని ప్లేస్ లో నేను ఏం రాస్తానంటే n ప్లేస్ లో nc ఇంటూ xf మైనస్ x స్టార్ డివైడెడ్ బై xc మైనస్ x స్టార్ ప్లస్ tc. సో ఈ xc మైనస్ x స్టార్ అనే వాల్యూ ఏంటి, యాక్చువల్గా ఇది కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఫర్ గివెన్ సెపరేషన్ xc రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, అంటే దానికి క్రిటికల్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కదా, అండ్ ఈక్విలిబ్రియం మాయిశ్చర్ కంటెంట్ వాల్యూ కూడా కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఈ డినామినేటర్ వాల్యూ అంతా కూడా కాన్స్టెంట్. సో నేను దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాను, s by a xc minus x star. If I take this quantity out and this nc also nc, ఇప్పుడు నాకు మిగిలింది ఏంటి xf. So all of you please practice this equation. So at your home, and submit this equation by tomorrow. సో ఇది ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది సింప్లిఫై చేశారు అనుకోండి ఇంకా. సో ఇది ఎలా ఉంది ఫార్ములా మనకి, ఇది ఫార్ములా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇది. సో ఇది xf కాదు, ఇది x జనరల్గా ఇది x. సో ఇది ఫార్ములా ఎలా ఉంది మనకి 1/x ఫార్ములాలో ఉంది కదా. సో మీరు lnx లో ఫార్ములా తీసుకుంటే మీకు ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చేసింది. సో ఇది జస్ట్ ఇది n x అనుకో, ఇది n x, సారీ ఇది n x. ఇది x. So please simplify this equation. I'll write down the final equation. Please simplify this equation because already time running, we are running late. So I'll give you the final equation. If you simplify this equation, see you have to find out this integral. So if you see this, it is in the formula of integral 1/x. So you can find out that equation. So now you can simplify this equation and you can write down this equation
You can say that T is equal to T in a falling rate period and T in a constant rate period. So that falling rate period, if you calculate that, so it will be S into A into NC XC minus X star into ln of Xc minus X star divided by X2 minus X star or X final. Okay. So this is the constant rate period plus this is falling rate period. This is MC. So this is if you want to see acceleration minus Xc. So this is falling rate period and this is constant. This is the time required. So total time. So total time is equal to 3f plus t. Okay. So what you have to do, all of you, please again derive this equation. It's already 12. So I'm closing this session now. Please derive this equation, all of you, and submit the assignment in a Google Classroom. So please, all of you, submit this assignment without fail. Okay. So it is important, the derivation. I will circulate this document now itself. So please go through the document and derive this equation. Finally equation you write down and give me the document. Okay. So I'll close the session now. It's already late. So we'll meet out tomorrow. You can leave now.